Ramunatira vanachari Ramunatira Jaya Radhamadava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Shrimad Bhagavatam Bhavaraja Gacharya, also with A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Namacharya Thakur Ki Jai. Ram Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shasti Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopita Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Ki Jai Navadipnam Ki Jai Gaung Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Gaudiya Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Banaya Krishna Prishtaya Bhutade Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shwadvari Vasachadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 12, verse 50. Tameva ramyam ruciram navam Taeva śaśvan manaso mahotsavam Taeva śokārṇava-śoṣaṇaṁ nṛṇāṁ uttamaḥśloka-yaśo nugīyate.
Taught that eva indeed ramyam attractive, ruciram palatable, navam newer and newer. Taught that eva indeed śaśvat constantly, manaso for the mind, mahotsavam a great festival. Taught that eva indeed śoka-arṇava ocean of misery, śoṣaṇam that which drives, nṛṇāṁ for all persons, yat in which uttamaḥśloka of the all-famous Supreme Personality of Godhead, yaśaḥ glories, anugīyate are sung. Translation: those words describing the glories of the all-famous Personality of Godhead are attractive, relishable, and ever fresh. Indeed, such words are a perpetual festival for the mind, and they dry up the ocean of misery. No report for that. So, of course, the all spiritual scriptures are absolute, and thus they are non-different from the Lord and all attractive. ஆன்மீக சாஸ்திரங்களும் பகவானிலிருந்து வேறுபடாதது. And thus these words can apply to any authorized scripture. இந்த வார்த்தைகள் எந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரத்துக்கும் பொருந்தும். Raghavendra Prabhu, we are translating here itself. Oh, okay. So, the scriptures have a purpose. So they have a main purpose. அதிலும் முக்கியமான நோக்கம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. And then along with that we get some other results also which are not the main goal but which accompany it. அவற்றோடு சேர்த்து சில இதர விளைவுகளும் நமக்கு கிடைக்கின்றன, ஆனால் அவை முக்கியமான நமது நோக்கம் அல்ல. For instance, if the goal of bhakti is prema, that's the main goal, prema. உதாரணமாக பக்தியின் முக்கியமான நோக்கம் பிரேமையை பெறுவதாகும். But then along with that we get the end of samsara, liberation, destruction of all miseries, etc. All this happens. அதனோடு கூட சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை, துக்கங்கள் அனைத்துக்கும் முடிவு, இவ்வாறு இதர விளைவுகளும் நமக்கு கிடைக்கின்றன. These are actually not the goal. The goal is, the real result is that prema. ஆனால் இவையெல்லாம் நமது லட்சியங்கள் அல்ல. உண்மையான லட்சியம் பிரேமையை பெறுவதே ஆகும். So the same applies to the scriptures. The main goal, of course, is to present sambandha, avidya, and then prayojana. சாஸ்திரங்களின் விஷயத்திலும் இது பொருந்தக்கூடியதாகும். சாஸ்திரங்களின் முக்கியமான நோக்கம் சம்பந்தம், அபிதேயம், பிரயோஜனம் இவற்றை பற்றி நமக்கு விளக்குவதாகும். And along with that we'll get the secondary accompanying results. அவற்றோடு கூட இரண்டாம் தரமான இதர விளைவுகளும் நமக்கு கிடைக்கின்றன. So of course why we have to mention the secondary results at all? இந்த இரண்டாவது விளைவுகளை பற்றி கூறுவதற்கு தான் காரணம் என்ன? One of course is because some people may not understand the main results, so they can at least get attracted to the secondary results. ஒன்று, சில மக்களுக்கு முக்கியமான நோக்கம் அவர்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம், புரியாமல் இருக்கலாம். அவர்கள் இரண்டாம் பட்சமான நோக்கங்களை ஆசைப்படுகிறார்கள். So therefore, for instance, we can say by chanting the holy name you get liberation. இவ்வாறு நாமஜபம் செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் விடுதலை பெறலாம் என்று நாம் கூறுகிறோம். So that is true, but it's a secondary result. இது உண்மைதான் என்றாலும் இரண்டாம் தரமான விளைவே ஆகும். But Gyanis and others, if you say that, they won't be interested in prema, they'll be interested in liberation, so therefore we attract them by saying words like this. ஆனால் ஞானிகளும் அவர்களை போன்றவர்களும் எங்களுக்கு இந்த முக்தி தான் வேண்டும், விடுதலை தான் வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை பெற்றிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு இது மனத்தை கவருவதாக அமைகிறது. So similarly in this verse we'll see that one of the descriptive terms is it dries up the ocean of lamentation. அதே போல இந்த ஸ்லோகத்தில் நாம் காண்கிறோம், ஒரு பயனாவது
துக்கம் எனக்கூடிய கடலை அது வற்றச் செய்கிறது. So certainly it does that, but that's not the main goal. அந்த விளைவு நிச்சயமாக கிடைக்கிறது என்றாலும் அது முக்கியமான நோக்கம் அல்ல. So the main goal is you perform bhakti and you get prema. நமது முக்கியமான நோக்கம் பக்தியை செய்வதன் மூலமாக பிரேமையை பெறுவதாகும். That also is mentioned here in the first two lines. அதுவும் இங்கு முதல் 2 வரிகளில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. So we get the mind becomes very joyful. மனம் ஆனந்தத்தால் நிரம்பி போகிறது. And that is continual. அது continual. அது தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகிறது. So we know that when you get prema, then there is eternal bliss. அதாவது பிரேமையை பெறுவதன் மூலமாக நித்தியமான ஆனந்தத்தை நாம் பெறுகிறோம். So and then we have words here like ramyaṁ, ruciram, navaṁ. So it's ever fresh, it's very attractive, it's very pleasant, etc. மேலும் ரம்யம், ருச்சிரம், நவம் என்னும் பதங்களின் மூலமாக அது எப்பொழுதும் புதிதாக இருக்கிறது, ஆனந்தமும் மனத்தை கவரக்கூடியதாகவும் அமைந்திருக்கிறது என்று நமக்கு கூறுகிறது. So these are presenting the positive aspects of the goal. அதாவது அந்த லட்சியத்தின் நேரடியான விளைவுகள் கூறப்படுகின்றன. So when we attain the Supreme Lord, then of course automatically we're free of all suffering, but the main result is we realize the Lord who is full of all attractive qualities. பகவானை எப்பொழுது அடைகிறோமோ நமது துக்கங்கள் அனைத்தும் நீங்கும் என்பது உண்மைதான். ஆனால் அதற்கும் மேலாக பகவானுடைய உன்னதமான குணங்களை, லீலைகளை நாம் ரசிக்க முடியும். So the scriptures, non-different from the Lord, are presenting this goal. இவ்வாறு சாஸ்திரங்கள் பகவானிலிருந்து மாறுபடாத தன்மையில் பகவானை நமக்கு வழங்குகின்றன. And therefore they describe these secondary and primary results. அவை நமது பக்தி சாஸ்திரங்களை படிப்பதன் முக்கியமான மற்றும் இரண்டாம் தரமான விளைவுகளை விளக்குகின்றன. So we accept all of the authorized scriptures. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்கள் அனைத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். So we have an acceptable list. நமக்கு இந்த ஒரு பட்டியல் இருக்கிறது. So the Vaishnavas will accept the Vedas and the Puranas and the Itihasas. வைஷ்ணவர்கள் அனைவரும் வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். They will accept the Smritis and the Pancharatras. மேலும் ஸ்மிருதி, பாஞ்சராத்திரம் இவையும் ஏற்கப்படுகின்றன. They will accept commentaries and other works that support those conclusions. இந்த தீர்மானங்களை ஆதரிக்கக்கூடிய விரிவுரைகளையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். So we have a vast number of these literatures. இத்தகைய சாஸ்திரங்கள் நமக்கு ஏராளமாக இருக்கின்றன. So as Chaitanya Mahaprabhu said, ultimately all the scriptures are saying the same thing, sambandha avidya prayojana. சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கூறுகிறார், இந்த சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் இறுதியில் நமக்கு 3 விஷயங்களையே கற்பிக்கின்றன, சம்பந்த, அபிதய, பிரயோஜனம். So in that sense we can say, okay, we'll read any scripture. என்றால் நாம் எந்த சாஸ்திரையும் படிக்கலாம் என்று நாம் கூறலாம். But in our sampradaya, and Lord Chaitanya himself says that the primary scripture is Srimad Bhagavatam. ஆனாலும் நமது சம்பிரதாயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை குறிப்பிடுகிறார், நமக்கு இறுதியான சாஸ்திரம் ஸ்ரீமத் பாகவதமே ஆகும். So we can always argue against that and say, well, scripture is absolute, so how can you say one is better than the other? இதற்கு எதிராக நாம் வாதிக்கலாம், சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் முழுமையானவை என்னும் பொழுது ஒன்று மற்றதை விட உயர்ந்தது என்று எவ்வாறு கூறலாம்? But that's the same as the argument against the Supreme Lord. இதே விதமான வாதம் பரமபுருஷ பகவானை பற்றியும் வைக்கப்படுகிறது. So we have many forms of the Supreme Lord. How we can say Krishna is better than Vishnu or Rama? பரமபுருஷ பகவானுக்கு பல்வேறு வடிவங்கள் இருக்கின்றன என்றால் அதில் கிருஷ்ணர், ராமர் மற்றும் இதர வடிவங்களை விட உயர்ந்தவர் என்று எவ்வாறு கூறலாம்? They're all one. They all have ultimately the same qualities. அவர்கள் அனைவரும் ஒருவரே, அனைவருக்கும் ஒரே குணங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. Yet the Bhagavatam itself is saying Krishna is unique. He is separate. He is extraordinary. ஆனால் பாகவதமே கூறுகிறது, கிருஷ்ணர் தனிப்பட்ட தன்மையில் அனைவரையும் கடந்த அசாதாரணமானவராக விளங்குகிறார். So the scriptures themselves are singling out Krishna as the most attractive form. இவ்வாறு சாஸ்திரங்களே கிருஷ்ணரே அனைவரையும் கவரும் வடிவம் என்று கூறுகின்றன. And similarly, though we do have many scriptures, as our Jiva Goswami has pointed out, ultimately Vedavyasa was unsatisfied with everything he had written. அதேபோல பல சாஸ்திரங்கள் இருந்த பொழுதிலும் கூட வேதவியாசர் இறுதியில் அதிருப்தியாக இருந்தார் என்பதை ஜீவ கோஸ்வாமி நமக்கு குறிப்பிடுகிறார். So Narada Muni then advised him to write Srimad Bhagavatam. எனவே நாரத முனிவர் அவருக்கு உபதேசம் அளித்தார், நீங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுத வேண்டும் என்று. So in terms of historical progression, then this was the concluding work of Vyasadeva. இவ்வாறு சரித்திரபூர்வமாக பார்ப்போமானால் வியாசதேவர் மற்ற இலக்கியங்கள் அனைத்தையும் எழுதிய பிறகு
இறுதியாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இயற்றினார். And whereas he was not satisfied with all the other works that what he had written or recorded, he was satisfied with Bhagavatam. மற்ற சாஸ்திரங்களை இயற்றிய பிறகு அவருக்கு கிடைக்காத திருப்தி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை செய்த பிறகு அவருக்கு கிடைத்தது. And not only that, of course, his son Sukadev, who was Atmaram and liberated, he also became attracted to this and authority on Bhagavatam. அது மட்டுமல்ல, அவருடைய மகனான சுகதேவர் ஆத்மாராமராக அனைத்து மகிழ்ச்சிகளையும் அடைந்தவராக இருந்த போதிலும் கூட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினால் கவரப்பட்டார். So, therefore, Bhagavatam is put in a very special position in spite of the fact that all scriptures are absolute. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு தனித்த நிலையில் விளங்குகிறது. அனைத்து சாஸ்திரங்களும் ஒரே தன்மையை கொண்டவை என்றாலும் கூட. So, of course, different sampradayas will choose different main scriptures for their particular sampradaya. ஆனால் வேறு வேறு சம்பிரதாயங்கள் அவரவர் சம்பிரதாயத்திற்கு வேறு வேறு இலக்கியங்களை தேர்ந்தெடுக்கின்றன. But in our sampradaya, we've chosen Bhagavatam. ஆனால் நமது சம்பிரதாயத்தை பொறுத்தவரை நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். But this is not unique because the followers of Vallabha also, followers of Namak, they all take Bhagavatam as supreme scripture. மேலும் பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய அனைவரும் கூட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையே இறுதியான லட்சிய சாஸ்திரமாக தேர்ந்தெடுப்பார். So the reason for this is that the main subject is Krishna. ஏனென்றால் இங்கு கிருஷ்ணரே முக்கியமான நபராக கொள்ளப்படுகிறார். And Krishna, as I said, manifests all the attractive qualities completely. நான் கூறியதைப் போல கிருஷ்ணர் அனைத்து கவர்ச்சியான குணங்களையும் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறார். And when Krishna becomes the main subject of the Bhagavatam, then the work also becomes most attractive. கிருஷ்ணரே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் கதாநாயகனாக இருக்கும்பொழுது அது மொத்தமும் கவர்ச்சிகரமானதாக ஆகிறது. So, though we can apply these words like ruciram, ramyaṁ, etc. to all the scriptures, when we talk about it on the highest level, then it refers to Srimad Bhagavatam. இந்த ruciram, ramyam போன்ற பதங்கள் அனைத்து சாஸ்திரங்களுக்கும் பொருந்தும் என்றாலும் உச்சக்கட்டமான நிலையில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கே அவை பொருந்துபவை ஆகும். So all works that glorify the Supreme Lord are wonderful. அனைத்து சாஸ்திரங்களும் பரமபுருஷ பகவானை மகிமைப்படுத்துகின்றன, அனைத்தும் அற்புதமானவையே ஆகும். But when they glorify Krishna, then they reach a higher level. ஆனாலும் எப்பொழுது கிருஷ்ணரை அவை மகிமைப்படுத்துமோ அவை இன்னும் ஒரு உயர்ந்த தன்மையை பெறுகின்றன. And okay, we have many works glorifying Krishna. கிருஷ்ணரை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய சாஸ்திரங்களும் பல இருக்கின்றன. But nevertheless, the Srimad Bhagavatam has become the ideal work that glorifies Krishna. இருப்பினும் ஸ்ரீமத் பாகவதமே கிருஷ்ணரை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய சாஸ்திரங்களில் முழுமையானதாக விளங்குகிறது. And thus we'll find that though there are 18 Puranas, we will see that the Bhagavatam has attracted so many acharyas to write commentaries on it. இவ்வாறு 18 புராணங்கள் இருந்த பொழுதிலும் கூட ஆச்சாரியர்கள் பலரும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினால் கவரப்பட்டு உரை எழுதியிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் காண்கிறோம். We don't see commentaries on the Shiva Purana, the Linga Purana, Brahma-vaivarta Purana, or even Padma Purana or Garuda Purana. சிவபுராணம், லிங்க புராணம், கருட புராணம், பிரம்ம வைவர்த்த புராணம், இந்த புராணங்களில் நாம் அதிகம் விரிவுரைகளை காண்பதில்லை. Apparently Sridhar has written a partial commentary on some verses of the Vishnu Purana. விஷ்ணு புராணத்தின் சில ஸ்லோகங்களில் மட்டும் உரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. But we'll see with Bhagavatam, then we have major commentaries by so many acharyas. ஆனால் பாகவதத்தில் பார்ப்போமானால் பல்வேறு ஆச்சாரியர்களும் உரை எழுதியிருக்கிறார்கள். So, of course, our Goswamis have written commentaries. கோஸ்வாமிகளும் உரை எழுதியிருக்கிறார்கள். Vallabhacharya has written a commentary. வல்லபாச்சாரியருடைய உரை இருக்கிறது. And the followers of Ramanuja and the followers of Madhva have written commentaries. ராமானுஜர் மற்றும் மதுவருடைய வழித்தோன்றல்கள் உரை எழுதியிருக்கிறார்கள். And then many other famous commentaries are also there. இதை தவிரவும் பிரசித்தியான பல உரைகள் இருக்கின்றன. So this is quite remarkable. We don't see that so many acharyas writing commentaries on other works, Puranas or other things, but on Bhagavatam, yes. இத்தகைய தன்மையை இதர சாஸ்திரங்களிலும் புராணங்களிலும் நாம் காண்பதில்லை. இந்த விதத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தனித்தன்மையுடன் விளங்குகிறது. Even if we take commentaries on Mahabharata and Ramayana, we won't find so many like this. மகாபாரதம் ராமாயணத்திலும் கூட உரைகளை பார்ப்போமானால் இந்த அளவுக்கு இல்லை.
So, therefore, it does have a unique position, as not only as far as Gaudiyas are concerned, but among the learned scholars in general. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் அனைவரும் போற்றக்கூடிய சாஸ்திரமாக விளங்குகிறது. So this is in one sense natural. இது இயல்பு என்று கூறலாம். One reason, of course, is because its main subject is Krsna. ஒரு காரணம் இது கிருஷ்ணரை பற்றிய சாஸ்திரமாக அமைந்திருக்கிறது. And Krishna is naturally all attractive. கிருஷ்ணர் இயல்பாகவே அனைவரையும் கவர்பவர். So it gives an opportunity for all the different learned people and scholars and devotees to express themselves. இது அனைத்து கற்றறிந்த பண்டிதர்களும் பக்தர்களும் தங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேல் உள்ள பக்தியை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பளிக்கிறது. Another reason, of course, is that as the Bhagavatam itself explains, when this work came out of the mouth of Sukadeva Goswami, it became sweeter. மற்றொரு காரணத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதமே நமக்கு கூறுகிறது. சுகதேவரின் வாயில் மூலமாக இந்த சாஸ்திரம் வெளிவரும் பொழுது மேலும் இனிமையை பெறுகிறது. So because of the particular appreciation and realization of Sukadeva Goswami, then whatever was actually written by Vedavyas became even more attractive. சுகதேவ கோஸ்வாமியின் புரிதலும் அதன் இனிமையும் சேரும் பொழுது வியாசதேவர் அந்த சாஸ்திரத்தை இயற்றிய பொழுது அது மேலும் சுவையை பெற்றது. Of course, it's also described in the beginning of Bhagavatam as being the highest fruit on the desire tree of the Vedas. அதற்கு மேலும் சாஸ்திரங்கள் அனைத்துக்கும் அந்த விருட்சத்தின் மிக உன்னதமான பழமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் விளங்குகிறது என்றும் பாகவதமே கூறுகிறது. So there are, of course, the tree gives many fruits. ஒரு மரத்தில் பல பழங்கள் பழுக்கக்கூடும். So for Karmakanda and Gyankanda and Yoga, we get all sorts of fruits coming off the desire tree of the Vedas. கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டம் இவற்றிலும் இந்த வேதம் என்னும் மரத்திலிருந்து பல பழங்கள் உண்டாகின்றன. And then we get the bhakti fruit. அதற்கும் மேலாக பக்தி என்னும் பழம் விளைகிறது. But then among those bhakti fruits, then we get the highest fruit of all, and that's the Srimad Bhagavatam. அந்த பக்தி கனிகளுக்குள்ளும் மிக உன்னதமான கனியாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு கிடைக்கிறது. So it's the highest, indicating it's supreme. இதுவே மிக உயர்ந்தது, அதாவது உன்னதமான தன்மையில் விளங்குகிறது. Certainly it's in the highest position. இதுதான் அந்த மரத்தின் மிக உச்சியில் இருக்கிறது. Just as Krishna is in the highest position. எவ்வாறு கிருஷ்ணர் அனைத்திலும் உச்சகட்டத்தில் இருக்கிறாரோ அதை போலவே. Moreover, it's the sweetest. மேலும் இது இனிமையிலும் மிக உன்னதமான தன்மையை கொண்டிருக்கிறது. Without skin and without seed. இந்த பழத்தில் தோலும் கொட்டையும் இல்லை. And liquid, you don't even have to chew it. மேலும் திரவ வடிவத்தில் இருக்கிறது, இதை கடிக்க கூட தேவையில்லை. So very special fruit. எனவே இது மிக விசேஷமான பழம். But it's also the highest, so you have to climb up further to get it. ஆனால் இது மரத்தின் உச்சியில் இருக்கிறது, எனவே மரத்தின் உச்சி வரை நாம் ஏற வேண்டும். So of course if it's high up in the tree, it's more difficult to get to. மரத்தின் உச்சியில் இருக்குமானால் அதை அடைவது மிகவும் கடினம். And even if you get it, then you may drop it and it'll fall down. அதை பறித்தாலும் கூட கை நழுவி கீழே விழுந்து விடக்கூடும். Probably the children, they just take a rock and throw it up the tree and try to get the mango off the tree, but if you do that also, it'll fall on the ground. குழந்தைகள் கற்களை கொண்டு மரத்தில் இருக்கும் மாம்பழத்தை அடிக்கும் பொழுது அதுவும் கீழே விழுந்து விடுகிறது. So therefore, the only way you can get that fruit intact off the tree is if you climb up and then you pass it on to another person, who passes it on to another person, who passes it on to another person. எனவே அந்த பழத்தை முழுமையாக எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் பெற வேண்டும் என்றால் மரத்தின் உச்சியில் சென்று நீங்கள் பறித்து அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒருவருக்கு ஒருவராக அதை கொண்டு சென்று இறுதியில் முழுமையாக கீழே கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும். So though it's the highest fruit and therefore inaccessible because it is rare and high, still it is accessible because it comes down through a parampara system. எனவே மிக உச்சியில் இருக்கக்கூடிய பழம் என்னும் காரணத்தினால் அதை அடைவது மிகவும் கடினம் என்றாலும் கூட ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையின் வாயிலாக அந்த சாஸ்திரம் நம்மை வந்து அடைகிறது. That is, we have the Bhagavatam and then we have the commentaries of our acharyas. அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கிறது, மேலும் ஆச்சாரியர்கள் எழுதிய உரைகளும் நமக்கு கிடைக்கின்றன. Of course, we get the general meaning through Chaitanya Mahaprabhu himself expressed in Chaitanya Charitamrita. பொதுவான அதன் விளக்கம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மூலமாக சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்திலேயே நமக்கு கிடைக்கிறது. But then he ordered the Goswamis like Rupa and Sanatan to explain this further. ஆனாலும் கோஸ்வாமிகள் ரூப சனாதனரை கொண்டு இதை மேலும் விளக்க வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு பணித்தார்.
So therefore, Sanatana Goswami wrote one commentary on the 10th canto. எனவே சனாதன் கோஸ்வாமி 10வது ஸ்கந்தத்தின் மேல் ஒரு உரையை எழுதினார். And Jiva Goswami wrote a commentary on the 10th canto. ஜீவ கோஸ்வாமியும் மற்றொரு உரையை எழுதியிருக்கிறார். Jiva Goswami wrote Satsandarbhas, which are another commentary on the Bhagavatam. ஜீவ கோஸ்வாமி ஏற்றியிருக்கக்கூடிய சத்சந்தர்ப்பங்கள் பாகவதத்தின் மேலேயே ஒரு உரையாக நாம் கொள்ளலாம். And that also takes the form of the Kramasandarbha. அதிலிருந்து கிரம சந்தர்ப்பம் உண்டாகிறது. So that's Jiva Goswami's commentaries on the verses, not just of the 10th canto, but the whole Bhagavatam. இவ்வாறு ஜீவ கோஸ்வாமியின் உரை 10வது ஸ்கந்தம் மட்டுமல்லாமல் மொத்தமாக பாகவதத்தை கொண்டு இருக்கிறது. And Vishnu Chakravarti Thakur has also written commentary on the whole Bhagavatam. மேலும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூரும் கூட ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு உரை எழுதியிருக்கிறார். And Valdemar Bhusan's written a commentary, but we only have 1st canto and 10th canto available. பலதேவ வித்யாபூஷணரும் ஒரு உரையை இயற்றினார். ஆனால் நமக்கு முதல் மற்றும் 10வது ஸ்கந்தத்தின் உரைகள் மட்டுமே கிடைக்கின்றன. But that is enough material for us to get the meaning of Bhagavatam. ஆனால் இவற்றை மட்டுமே கொண்டு பாகவதத்தின் மொத்தமான பொருளை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். So in this way, though it's the work which rejects all cheating, etc., still it needs the commentary of the acharyas. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் போலியான அனைத்தையும் நிராகரித்த பொழுதிலும் கூட அதை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு ஆச்சாரியர்களின் துணை தேவைப்படுகிறது. Because one, it does not say everything directly. ஒன்று, ஸ்ரீமத் பாகவதம் அனைத்தையும் நேரடியாக கூறிவிடுவதில்லை. Two, even if it says it directly, if people want, they can misinterpret it and come up with other meanings. இரண்டாவதாக, பாகவதம் நேரடியாக கூறினாலும் கூட அதை பொருள் கூறுபவர்கள் திரித்து வேறு விதமாக கொள்ள முடியும். So the acharyas are there to give us the actual meaning and to uncover those aspects which may be hidden from direct sight. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நேரடியாக கூறப்படாமல் இருக்கும் விஷயங்களை நமக்கு புரிந்து கொள்ளும் வகையில் செய்வதற்காக ஆச்சாரியர்கள் உதவுகிறார்கள். So therefore we need their commentaries in order to get that clarity of the real meaning of the Srimad Bhagavatam. எனவே ஆச்சாரியர்களின் உரைகளின் வாயிலாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் உண்மையான பொருளை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். But of course the goal is ultimately to understand, appreciate and realize Krishna. இறுதியில் நமது லட்சியம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு பாராட்டி அவரை அடைவதே ஆகும் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். So therefore it presents Krishna. எனவே பாகவதம் கிருஷ்ணரை நமக்கு வழங்குகிறது. And this is what makes the Bhagavatam so attractive. இதன் காரணமாகத்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மிகவும் வசீகரமாக விளங்குகிறது. So just as Krishna is attractive and ever fresh, so the Bhagavatam represents him. It is also attractive and ever fresh. எவ்வாறு கிருஷ்ணர் கவர்ச்சிகரமாகவும் எப்பொழுதும் புதியவராகவும் விளங்குகிறாரோ அதே போலவே ஸ்ரீமத் பாகவதமும் கவர்ச்சியும் புதுமையும் கொண்டு விளங்குகிறது. And through appreciating Krishna and realizing Krishna, then we get that bliss. கிருஷ்ணரை பாராட்டி அவரை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் பேரானந்தத்தை பெறுகிறோம். And as secondary result, we transcend the whole material world. இரண்டாவது விளைவாக இந்த ஜட உலகத்தை விட்டு நாம் நீங்குகிறோம். So among all the scriptures, the Bhagavatam is unique because it emphasizes Krishna the most of all the scriptures. சாஸ்திரங்கள் அனைத்திற்குள்ளும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தனித்தன்மையுடன் விளங்குவது ஏனென்றால் அது கிருஷ்ணரையே முழுமையாக நமக்கு விளக்குகிறது. And thus it's the method by which, if we read the Bhagavatam, we will get that realization of Krishna. இதே விதத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நாம் படிப்போமானால் நமக்கு உண்மையான புரிதல் உண்டாகிறது. We need some authority, some pramana in order to guide our sadhana and get our goal. நமக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களும் ஆச்சாரியர்களும் தேவைப்படுகின்றது. அப்பொழுதுதான் நாம் சரியான பொருளை புரிந்து கொள்ள முடியும். And Srimad Bhagavatam provides that. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அத்தகைய ஒரு சாஸ்திரமாக நமக்கு விளங்குகிறது. So today is of course the Bhadra Purnima. இன்று பத்ர பூர்ணிமா திருவிழா. And it's glorified by the fact that if you give Bhagavatam on this day, then it's very favorable for developing your bhakti. இந்த தினத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நாம் ஒருவருக்கு வழங்குவோமானால் நமக்கு பக்தியின் முன்னேற்றத்திற்கு அது மிகவும் உதவும். Of course, to read Bhagavatam or to preach Bhagavatam, etc., or distribute Bhagavatam anytime is wonderful. பாகவதத்தை படிப்பது, விளக்குவது, இது அனைத்தும் எப்பொழுதுமே மகிமை வாய்ந்த செயல்கள் தான். Just as worshiping Krishna anytime is wonderful.
எவ்வாறு கிருஷ்ணரை எப்பொழுது வேண்டாலும் வழிபடலாம், அதற்கான பயன் உன்னதமானது என்பதைப் போலவே. Nevertheless, we give special emphasis to Janmashtami, Krishna's birthday, and then we do special worship then. ஆனாலும் ஜன்மாஷ்டமிக்கு நாம் விசேஷ இடத்தை வைத்திருக்கிறோம். அன்று கிருஷ்ணரை வழிபடுவது முக்கியத்துவமாக நாம் கருதுகிறோம். So though we can distribute Bhagavatam all the time, and it's very good, nevertheless on this particular day there's special glorification. அதே போல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஆண்டு முழுவதும் நாம் விநியோகிக்கலாம் என்றாலும் கூட இந்த பத்ர பூர்ணிமா தினத்தில் அதை விநியோகிப்பது விசேஷமாக கருதப்படுகிறது. So maybe about 10 years ago or something, nobody really thought about Bhadra Purnima. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அநேகமாக யாருக்கும் பத்ர பூர்ணிமாவை பற்றி தெரிந்திருக்கவில்லை. Then I think Bhima got the idea when he read Bhagavatam. He said, "Oh, this is a good idea. Why don't we celebrate Bhadra Purnima and distribute Bhagavatams?" அதன் பிறகு பீமா பிரபு பாகவதத்தை படித்து பார்க்கும்பொழுது பத்ர பூர்ணிமா ஒன்று இருக்கிறது, அதை நாம் வசதியாக பயன்படுத்தி கொண்டு பாகவதத்தை விநியோகிக்கலாம் என்று தீர்மானித்தார். So then they discovered by doing that they increased their Bhagavatam distribution by I don't know how many times, but a remarkable amount. இதை செய்ததன் மூலமாக மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு கணிசமாக பாகவதத்தின் விநியோகம் அதிகரித்தது. So in this way we are distributing the highest pramana with the highest goal in it to all the population. இவ்வாறு மிக உன்னதமான பிரமாணத்தை, மக்களுக்கு மிக உன்னதமான நோக்கத்தை வழங்கக்கூடிய இந்த சாஸ்திரத்தை பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் நாம் வழங்குவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக பத்ர பூர்ணிமா அமைகிறது. Hare Krishna. You mentioned that different commentators of Bhagavatam, where sometimes a commentator may focus on a particular subject and he may write on that. So readers may get confused because Vedavyas's translation is same all over, but commenters, they may comment on a particular subject and elaborate it. So readers may get confused. பாகவதத்திற்கு பல உரைகள் இருக்கின்றன. எனவே ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர்கள் ஒவ்வொரு வகையாக அதற்கு பொருள் கூறும்பொழுது மக்கள் குழம்பி போகவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லவா? In their commentaries, most of the famous commentators, they will comment on a particular verse with giving the particular meaning of the words and then the combination of the words. பொதுவாக புகழ்பெற்ற ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்திற்கு அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களையும் கொண்டு ஒரு முழுமையான பொருளை நமக்கு வழங்குகிறார்கள். So there's no quarrel usually about the general meaning of a particular verse. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்திற்கான பொதுவான பொருளில் எந்த விதமான முரண்பாடும் இருப்பதில்லை. Except of course impersonalists will give an impersonal meaning to some verses and will give a personal meaning. So that is there, but all the Vaishnavas will generally have the same meaning, whether it's the followers of Madhva Ramanuja or Vallabha or whatever, or the Gaudiyas. ஒரே வேற்றுமை, அருவவாதிகள் அருவமான ஒரு விளக்கத்தையும் வைஷ்ணவர்கள் பகவான் என்னும் விதத்தில் அந்த பொருளையும் தருகிறார்கள். ஆனால் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களுக்குள் எந்த விதமான முரண்பாடும் இல்லை. அவர்கள் மத்வ அல்லது ராமானுஜா இந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்களும் ஒரே விதமான பொருளையே வழங்குகிறார்கள். But then there may be some deeper meanings that some of the acharyas may explain. ஆனால் சில ஸ்லோகங்களுக்குள் இன்னும் ஆழமான பொருளை சில ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள். So some of the acharyas may not give that deeper explanation, some will. மற்ற சில ஆச்சாரியர்கள் அந்த ஆழமான பொருளை கொடுக்காமல் இருக்கலாம். So therefore we'll find that Vishnu's commentary in particular, we'll find some things which are a little bit more elaborated on than in other commentaries. உதாரணமாக விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூருடைய உரையில் மற்ற உரைகளை விட சில ஆழமான விஷயங்களை நாம் காண்கிறோம். So this tends to give say more depth to the understanding. இதன் மூலமாக நமது புரிதல் ஆழமடைகிறது. But in no way contradicts the other acharyas also. இது மற்ற ஆச்சாரியன் உரைகளிலிருந்து முரண்பாடு என்று கொள்வது தவறு. It is mentioned that Bhagavatam should be heard from the lips of a pure devotee or self-realized person. So how to understand that? Because nowadays many devotees are giving Bhagavatam. பாகவதம் தூய பக்தரின் வாயிலாக கேட்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. இப்பொழுது அநேகம் பேர் பாகவதத்தின் சொற்பொழிவுகளை ஆற்றுகிறார்கள். இதை எவ்வாறு நாம் கொள்ள வேண்டும்? Well, the usage of that word pure devotee may be a little misleading. தூய பக்தர் என்னும் பதத்தை நாம் தவறாக பொருள் கொள்ளக்கூடும். When we use it in ISKCON, then we mean somebody in prema stage. இஸ்கானை பொறுத்தவரை பிரேம நிலையில் உள்ளவர் என்று நாம் பொருள் கொள்கிறோம். But as per used in the scriptures and in by commentaries, let's say by Bhakti Siddhanta or Bhakti Vinod, they say Sudha Bhakta. They don't mean that. He could be doing sadhana. ஆனால் சாஸ்திரங்களிலும் பக்தி சித்தாந்தர் போன்றவர்களுடைய உரைகளிலும் சாதனா பக்தரையே தூய பக்தர் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். And what it does, the word, it distinguishes them from sahajas, bowels, owls, and all these other people who have all sorts of concocted philosophies.
தூய பக்தர் என்று நாம் கூறும்பொழுது இந்த சகஜிய பக்தர்கள் தவறான பொருள் கொள்ளக்கூடிய பக்தர்களிலிருந்து அந்த பக்தர்களை நாம் வேறுபடுத்தி காண்பிக்கிறோம். So the word is used to distinguish those practicing real bhakti, as defined by Rupa Goswami, from mixed bhakti or fake bhakti. தூய பக்தி என்றால் ரூப கோஸ்வாமி கூறியதைப் போல அந்த விதமான தூய பக்தியை யார் பயிற்சி செய்கிறாரோ, மற்ற மிஸ்ர பக்தி மற்ற இதர விதமான பக்திகளை தவிர்த்து தூய பக்தியை செய்பவர் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். I have two questions. First one is, see, we have many acharyas and they have given elaborate commentary on Srimad Bhagavatam. Like Sanatana Goswami has given commentary on 10th canto, and Jiva Goswami he elaborated more on 10th canto. And we see the Vishwanath also given Sarada Dashwani on the 10th canto. So see, living entities in this material, they are in Kali Yuga and they are busy with many activities. So whose commentary one should read? Because Vishwanath is the latest acharyas, even before Sanatana and Jiva Goswami. So because for a person it's very difficult to go through all the commentaries. So which one they should actually go through mainly? பல ஆச்சாரியர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு குறிப்பாக 10வது ஸ்கந்தத்திற்கு உரை ஏற்றியிருக்கிறார்கள். உதாரணமாக சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி இன்னும் மேலும் விவரமாக உரை அளித்திருக்கிறார். விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் மிக இறுதியில் அவரது உரையே கடைசியானது என்று நாம் கொள்ளலாம். இப்பொழுது கலிகாலத்தில் அனைவருக்கும் அதிகமாக நேரம் ஒதுக்க அவகாசம் இல்லை. எனவே நாம் எந்த சாஸ்திரத்தை எந்த உரையை படிப்பதை ஒரே ஒரு உரையை படிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் எதை படிக்கலாம்? As I said, there's no quarrel over the general meaning, especially among our acharyas. So basically the general meaning is the same. நான் ஏற்கனவே கூறியதைப் போல பொதுவான பொருள் அனைத்து ஆச்சாரியர்களும் ஒரே விதமாகவே நமக்கு வழங்குகிறார்கள். முரண்பாடு என்பது இல்லை. So if any of the commentaries can go by one of them, then no problem, because it won't be contradictory to any of them. எனவே இந்த உரைகளில் எதை வேண்டுமானாலும் நாம் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதன் முரண்பாடு என்பது இருக்காது. And in fact, if Jiva and Sanatan, basically the first 5 chapters of the 10th canto are exactly word for word. ஜீவ கோஸ்வாமி சனாதன் கோஸ்வாமியின் உரைகள் ஏறக்குறைய ஒன்றாகவே அமைந்திருக்கின்றன. So we'll see differences may arise just on particular words, and then Jiva Goswami may give three meanings of the word, Sanatan gives 2 meanings of the word, so not too significant for a devotee who wants to get the general meaning. ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு சனாதன் கோஸ்வாமி 2 பொருள்களை கொடுத்திருக்கலாம், ஜீவ கோஸ்வாமி மேலும் அதிகமாக 3-4 பொருள்களை கொடுத்திருக்கலாம். இது ஒரு பக்தருக்கு எந்த விதமான ஒரு குழப்பத்தையும் உண்டாக்காது. But as I said, they may give some elaboration somewhere for a deeper meaning, and then we can take that as well. சில இடங்களில் சில விவரமான ஆழமான பொருள்களை கொடுத்திருக்கலாம், அவற்றையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். In regards to that, probably the simplest commentary is Vishwanath's. அனைத்து உரைகளுக்குள்ளும் மிகவும் சுலபமான எளிமையான உரை விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூருடைய. So he does not concentrate so much upon grammatical or word meaning so much, and he gives more the deeper meaning. அதிகமாக இலக்கணம் சொற்களின் பதங்களின் பொருள் என்று இல்லாமல் பொதுவான ஆழமான பொருள்களை அவர் வழங்குகிறார். Second question, like see Maharaj, we say that Vyasadeva is the compiler of Srimad Bhagavatam, and Sukadeva Goswami is the, we can say, the relishable of Srimad Bhagavatam. And because when this Srimad Bhagavatam came from the mouth of Sukadeva, it became more tasty. Okay, so how to understand here, like who is Bhagavatam we are following here, Sukadeva or Vyasadeva? வியாசதேவர் முதலில் பாகவதத்தை ஏற்றினார், அதன் ரசிகராக சுகதேவ கோஸ்வாமி விளங்குகிறார். எனவே நாம் படிக்கக்கூடிய பாகவதம் யாருடையது என்று நாம் கொள்ள வேண்டும். Well, the order came from Narada to Vedavyasa, so he actually wrote the work. முதலில் நாரத முனிவர் வியாசதேவருக்கு கூறி அதன் பேரில் வியாசதேவர் பாகவதத்தை ஏற்றினார். Actually, Jiva Goswami explains he already completed 18 Puranas. ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், இதற்கு முன்பாகவே 18 புராணங்களை வியாசதேவர் ஏற்றிவிட்டார். So then he revised Bhagavat Purana so to make Krsna prominent. எனவே பாகவத புராணத்தை அவர் மீண்டும் திருத்தி எழுதினார். கிருஷ்ணருக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து இந்த சாஸ்திரத்தை மீண்டும் அவர் ஏற்றினார். Then he taught that to Sukadeva Goswami. அதன் பிறகு அதை சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு அவர் கற்பித்தார். So whatever Sukadeva Goswami recites in Bhagavatam as we have it is non-different from Vedavyasa. எனவே சுகதேவர் கூறக்கூடிய பாகவதம் வேதவியாசரின் பாகவதத்திலிருந்து மாறுபடாததாகும். Nevertheless, as we know, according to the speaker, we may get some slightly deeper meaning or lesser meaning. இருப்பினும் பேச்சாளருடைய
தன்மையை கொண்டு ஆழமானதாகவோ மேலோட்டமானதாகவோ அதன் புரிதல் அமையக்கூடும். So because Sukadev had a deep appreciation for the deepest rasa, therefore when he recites it, it has great potency. சுகதேவருக்கு அந்த ஆழமான ரசத்தில் இருக்கக்கூடிய பாண்டித்யத்தின் காரணமாக அவருடைய உரை அதிகமான ரசிகத்தன்மையை கொண்டதாக இருக்கும். So we don't have any choice because we don't have any other Bhagavatam to choose from. We don't have an original Vyasadeva Bhagavatam and a Sukadeva recitation. All we have is this one, so we have to choose this one. But this is the one that came out of Sukadev's mouth, so we accept that as sweeter. நமது தேர்வுக்காக இரண்டு வேறு பாகவதங்கள் இல்லை, வியாசருடையது சுகதேவருடையது என்று. எனவே நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பாகவதத்தையே சுகதேவர் கூறியதாக நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். But as we see that when Sukadeva Goswami was explaining Srimad Bhagavatam to Parikshit Maharaj, first came to explain, many sages came, when Lord Shiva came, Narada came, Osita Devala Vyasa, all came. And he also said that all the Bhagavatam is eternal, but they experience like, they never heard it before. How is it possible, because it's eternal, and those who came, they all knew Bhagavatam. Now how can they say, this statement come like, they never heard it before, it becomes so relishable for them. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித்திற்கு பாகவதத்தை விளக்கும் பொழுது தேவர்கள் அனைவரும் ரிஷிகள் அனைவரும் அங்கு நாரதர் அசிதர் வியாசர் போன்ற அனைத்து ரிஷிகளும் வந்து கூடினார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. சிவபெருமான் கூட வந்திருந்தார் என்று. பாகவதமோ நித்தியமானது, எனவே அவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே பாகவதத்தை அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆனாலும் கூட அவர்கள் அங்கு முதன்முறையாக கேட்பதைப் போல புதிதாக அந்த பாகவதத்தை கேட்டார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. இது எவ்வாறு சாத்தியம்? In one sense, yes, eternal, but we know that the Puranas are unique, are separate from the Vedas, because the Vedas are actually eternal in sound, whereas Puranas are produced at a certain time by Vedavyas, and he writes them, so they become new in that sense. ஒரு விதத்தில் சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் நித்தியமானவை என்றாலும் கூட இது முக்கியமாக வேதங்களுக்கே பொருந்தும். புராணங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் வேதவியாசரால் இயற்றப்படுகின்றன, எனவே அவற்றில் விஷயங்கள் மாறுபடக்கூடும். If they were just eternal words like the Vedas with no change, then they would be called Shruti. வேதங்களைப் போல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்தால் அது ஸ்ருதி என்று அழைக்கப்படும். So in that sense, because it is written at a certain time by Vedavyas, then it is distinct. இது வேதவியாசரால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் இயற்றப்பட்டது என்னும் காரணத்தினால் இது தனித்தன்மை கொண்டு விளங்குகிறது. So of course we can also say, well, every day of Brahma, then Krishna comes once in a day, and then we have the Bhagavatam describing his pastimes. That is so. பிரம்மரின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார், எனவே அந்த ஒவ்வொரு தினத்திலும் கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை கொண்டு பாகவதம் மீண்டும் ஏற்றப்படுகிறது என்று நாம் கூறலாம். But even then, the pastimes are slightly different each day of Brahma. So therefore, Bhagavatam will be different, slightly different. பிரம்மதேவரின் ஒவ்வொரு தினத்திலும் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் சிறிதளவு மாறுபடும், எனவே பாகவதத்திலும் அந்த மாற்றங்கள் பிரதிபலிக்கப்படும். And whether Sukadeva recites it or something, we don't know. மேலும் சுகதேவர் கூறும்பொழுது எதை சொல்கிறார் நமக்கு தெரியாத சில விஷயங்களை அவர் கூறக்கூடும். So when this particular Bhagavatam is recited by Sukadeva, it must have been very unique, and therefore even Brahma and Shiva and other people who know other Bhagavatams, some other kalpas or whatever, they also became attracted. எனவே சுகதேவர் கூறும்பொழுது அந்த பாகவதம் வித்தியாசமானதாக இருந்திருக்க வேண்டும். எனவே ஏற்கனவே பாகவதத்தை அறிந்திருந்த அந்த ரிஷிகளும் தேவர்களும் கூட அதை புதிதாக உணர்ந்திருக்க வேண்டும். Yeah. Why? Because the speaker. நாரத முனிவரும் கூட அந்த பாகவதத்தை கேட்கும்பொழுது புதிதாக உணர்ந்தார், ஏனென்றால் அதை பேசுபவர் சுகதேவர் என்னும் காரணத்தினால். Narada Muni is in Dasya Rasa, so he's on a certain level, and Sukadeva is in Madhurya Rasa. நாரத முனிவர் தாசிய ரசத்திலும் சுகதேவர் மாதுரி ரசத்திலும் இருக்கும் காரணத்தினால் நாரதர் இதை அதிகமாக ரசிக்கிறார். Krishna Maharaj, you have mentioned that we have special benefits in distributing or buying Bhagavatam on the Bhadra Purnima day. How we can encourage people, general people, to give Shastradana or buy Bhagavatam on this day? How we can encourage? Oh, yeah. இன்றைய தினம் பாகவதத்தை வழங்குவது அல்லது வாங்குவது இரண்டும் மிகவும் புண்ணியமான செயல்கள் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். பொதுமக்களை எவ்வாறு நாம் உற்சாகமூட்டுவது? Well, by taking on this day, we can tell them they get more devotional credits.
இன்று நாம் அவர்களுக்கு கூறலாம், இன்று பாகவதத்தை வாங்கினால் உங்களுக்கு அதிகமான பக்திக்கான சுக்கிருத்தி கிடைக்கும் என்று கூறலாம். And the more we advance in devotion, the more we solve all of our problems. பக்தியில் நாம் முன்னேறும் பொழுது நமது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்ந்து போகின்றன. That of course is the secondary result here, yeah? அது இரண்டாம் பட்ச விளைவுதான் என்றாலும் கூட Your lamentation is destroyed. புலம்புதல்கள் இயக்கங்கள் அனைத்தும் தீர்ந்து போகின்றன. Yeah, so Maharaj, we are taught that Srila Prabhupada is our preeminent Siksha Guru. Now, that position of Srila Prabhupada in ISKCON is with respect to the preachers in ISKCON, the other preachers in ISKCON after Prabhupada, or how is it understood with reference to the previous acharyas? This point of that Srila Prabhupada is preeminent acharya for everyone within ISKCON. இஸ்கானில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் பிரபுபாதரே மிக முக்கியமான சிக்ஷா குரு என்று நாம் கூறுகிறோம். இதை சிறிது விளக்கி கூற வேண்டும். yeah, so that is only to indicate as the founder acharya of ISKCON, he has that authority. இஸ்கானுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் என்னும் காரணத்தினால் அவருக்கு விசேஷமான அதிகாரம் இருக்கிறது. And it's never meant to supersede previous acharyas like Rupa Goswami, because we are all Rupanugas. இதை கொண்டு முந்தைய ஆச்சாரியர்களை விட அவர் முக்கியமானவர் என்பது பொருள் அல்ல. நாம் அனைவருமே ரூபானுகர்கள் தான். So my question is actually with reference to Srila Prabhupada's commentary on Srimad Bhagavatam, which is very elaborate. So how do we see that with reference to the previous Acharya's commentary? So a devotee in ISKCON, he can choose to read previous Acharya's commentary even if he has not actually read Srila Prabhupada's commentary. Would that be okay, or first he should dedicate himself to reading Prabhupada's commentary and then probably look at previous Acharya's commentaries? என்னுடைய கேள்வி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் உரையை பற்றியது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு மிக விளக்கமான உரையை எழுதியிருக்கிறார். அதற்கு முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய உரைகளும் இருக்கின்றன. நாம் எதை முக்கியமாக படிக்க வேண்டும்? Generally it would be according to sampradaya or according to guru. So if your guru says read that commentary, you read that commentary. பொதுவாக அந்தந்த சம்பிரதாயத்தில் குரு எந்த உரையை படிக்க சொல்வாரோ அதை நாம் படிக்க வேண்டும். So because we're following Srila Prabhupada, we read his commentary first. நாம் பிரபுபாதர் வழித்தோன்றல்கள் என்னும் காரணத்தினால் பிரபுபாதருடைய உரையையே நாம் முதலில் படிக்க வேண்டும். But that does not negate the previous commentaries. இதன் காரணமாக முந்தைய உரைகள் மதிப்பற்றவை என்பது பொருள் அல்ல. Ultimately they should be saying the same thing. இறுதியில் பிரபுபாதரும் அதையே கூறுகிறார். See, I was studying this, all the commentaries like Jiva Goswami, Vishwanath, and Sanatana Goswami's commentary. I studied together everything. But what I have observed that, Prabhupada he took the essence from all the acharyas and he put it in very short form. But if you want to know the details, and we see that in different acharyas given different details. For explanation, details is very good. But when one here explaining, essence is okay. That I have observed while reading the Srimad Bhagavatam. நான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பல உரைகளை படித்திருக்கிறேன். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அனைத்து உரைகளிலும் சாரமானவற்றை எடுத்து தன்னுடைய பொழிப்புரையில் கொடுத்திருக்கிறார். எனவே இதை படித்தாலே போதுமானது. மேலும் விளக்கமாக படிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த தனித்தனி உரைகளை ஒருவர் படிக்கலாம். My supposition is that he drew a lot of his information from Bhaktisiddhanta Saraswati's publication, most of it, which also depends ultimately, he quotes Vishwanath's commentary, but he doesn't translate it also. So a lot of it is based on that. மகாராஜர் கூறுகிறார், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையில் முக்கியமாக பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியின் உரைகளை கொண்டே இயற்றியிருக்கிறார். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியும் முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் அடிப்படையிலேயே அவருடைய உரைகளை இயற்றியிருக்கிறார். But the strange thing is that the translations from the Sanskrit to the Bengali are often not according to Vishwanath's meaning. It seems to be Sridhar's meaning for some reason. So it looks like maybe they hired somebody to do it and he just took Sridhar Swami's meaning of the verse. So it's a little strange in that sense. ஆனால் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வங்காளி மொழியில் மொழிபெயர்க்கும் பொழுது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அதிகமாக ஸ்ரீதர சுவாமியின் உரைகளையே பயன்படுத்தினார். விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தியின் உரைகளை தவிர்த்தார். Yes, less. It is some 13,800. So my question is, Madam, like you said now, that the original Bhagavatam was 18,000 verses, and then it was revealed to
repeated. So is it because of the edition or because of that origin it has been, but because we have got a version from Shuddha Goswami, so it is this, or because many devotees also say that verses which is in Bhagavatam like 5th canto, the shlokas are there, so it is 1 or 2 or 3, it is actually we are going to get 1. பாகவதத்தில் 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன என்று நாம் கூறுகிறோம். ஆனால் தற்பொழுது 13,000 ஏறக்குறைய அந்த அளவு ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கின்றன. இதன் காரணம் என்ன? I think various persons have tried to come up with a system of making the 18,000 by dividing up certain things, more verses into half verses or whatever like that. So various techniques are there. But our acharyas have not commented on that. இதில் 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன என்பதை பலரும் பலவிதமாக விளக்கி இருக்கிறார்கள். சில ஸ்லோகங்களை பாதியாக வெட்டுவதன் மூலமாகவும் இது சாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் நமது ஆச்சாரியர்கள் இதை பற்றி எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை. The most reasonable explanation was that some of it is lost, but then our acharyas never say that also, that anything was, some chapters were missing or something. It doesn't say that. They never say that. சில ஸ்லோகங்களோ அத்தியாயங்களோ நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்னும் விதத்தில் ஆச்சாரியர்கள் விளக்கவில்லை. It's not? Not that 18,000 verses are not there. Yeah. 500 years back he said it is there. Yeah. So maybe counting is a problem. How are they counting? Whatever. Yeah. Because he wrote a commentary on the Bhagavatam and he didn't say this is missing or anything. So basically it's the same one as we have. His commentary is on the same book that we have. 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஜீவ கோஸ்வாமி தன்னுடைய உரைகளின் பொழுது 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன என்றே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். எனவே எந்த ஸ்லோகமும் நாம் இழக்கவில்லை என்றே நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Maharaj, with respect to Srimad Bhagavatam study, we see that Chaitanya Mahaprabhu would repeatedly hear specifically about Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj. Repeatedly he would hear. So is there something for us to understand that certain pastimes may be more significant from the point of view of a sadhaka who is still in sadhana bhakti, because the topics within Bhagavatam also are graded, like we have different Puranas, but among Puranas Bhagavatam. Similarly, there are many cantos, many pastimes are there, but among them the pastimes are also graded. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் அதிகமாக பிரகலாதர் மற்றும் துருவனுடைய சரித்திரங்களை மீண்டும் மீண்டும் படித்தார் என்பதை காண்கிறோம். இதிலிருந்து பக்தர்களுக்கு ஏதாவது புரிதல் இருக்கிறதா? எவ்வாறு சாஸ்திரங்களுக்குள் பாகவதம் உன்னதமானது என்று கூறுகிறோமோ அதே போல பாகவதத்திற்குள்ளும் படிக்க வேண்டியவை என்று சில பகுதிகள் இருக்கின்றனவா? Well, our acharyas of course say that we don't separate parts of the Bhagavatam. So Bhagavatam means the whole Bhagavatam, 12 cantos. நமது ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள் பாகவதத்தை அவ்வாறு பிரிக்கக்கூடாது, பாகவதம் மொத்தமும் ஒரு சாஸ்திரம் என்று நமக்கு கூறுகிறார்கள். Even though Sukadev does not start speaking until the 2nd canto and he stops in halfway through the 12th canto, still we accept even what he didn't speak as Bhagavatam. சுகதேவ் கோஸ்வாமி கூட முதலாவது ஸ்கந்தத்தில் பாதியில் நிறுத்திவிட்டு 10வது ஸ்கந்தத்திற்கு போகவில்லை. அவரும் வரிசை கிரமமாகவே ஒவ்வொரு ஸ்கந்தமாக வழங்குகிறார். Nevertheless, we also find that there is an emphasis upon the 10th canto. அதே சமயம் 10வது ஸ்கந்தத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுவதையும் நாம் காண்கிறோம். So therefore Jiva Goswami, Sanatana Goswami and Baladev wrote basically on the 10th canto. ஜீவ கோஸ்வாமி, சனாதன் கோஸ்வாமி, பலதேவ் வித்யாபூஷன் அனைவரும் 10வது ஸ்கந்தத்தையே தேர்ந்தெடுத்து உரைகளை எழுதினார்கள். Why? Because of course that is all about Krishna's direct pastimes. இதன் காரணம் என்ன என்று பார்த்தால் இந்த 10வது ஸ்கந்தமே கிருஷ்ணருடைய அற்புதமான லீலைகளை விளக்குகிறது. And that is ultimately the whole point of the Srimad Bhagavatam. இறுதியில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் விஷயமும் அதுவே ஆகும். So we have the 10 topics of the Mahapuranas, and among the 10 topics then the most important is Asraya. மகாபுராணங்களுக்கு 10 முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன. அதில் மிக முக்கியமானது ஆශ්‍රயம் என்பது. So the 10th canto is identified as Asraya here. இந்த 10வது ஸ்கந்தம் தான் இதன் ஆශ්‍රயமாக கருதப்படுகிறது. Online question. Pranam Maharaj, Jagannath Das reading online questions. Even though Bhagavatam is the highest scripture and commented by many acharyas, it is not so popular like Mahabharata and Ramayam. Awareness of Bhagavatam is limited
to a very small section of people. Why is it so? பாகவதத்திற்கு பல ஆச்சாரியர்கள் உரை எழுதியிருந்த போதிலும் அது ராமாயணத்தையோ மகாபாரதத்தை போலவோ ஏன் பொதுமக்களுக்குள் பிரசித்தியாக இல்லை? I would think that Mahabharata may be more popular, but only certain parts of the Mahabharata, not the whole thing. நான் கருதுகிறேன் மகாபாரதம் மொத்தமும் அல்ல, அதன் சில பகுதிகளே மக்களுக்குள் பிரபலமாக இருக்கிறது என்று. So mainly the story they're interested in, then the teachings of Bhishma or whatever, they just skip that part out completely. It's a whole volume on Bhishma's teachings, for instance, so they'll skip that out. மக்களுடைய ஆர்வம் கதையில் மட்டுமே இருக்கிறது. எனவே பீஷ்மர் கூறக்கூடிய அந்த நீதி அந்த விஷயங்களை மக்கள் தவிர்த்து விடுகிறார்கள். And of course same with Ramayana, also popular because of the story content. ராமாயணமும் அதன் கதையின் காரணமாகவே பிரபலமாக இருக்கிறது. But then again, I don't know if we can actually compare, but we'll say the stories of Krishna also very popular. சொல்லப்போனால் கிருஷ்ணருடைய கதைகளும் கூட மக்களுக்குள் பிரபலமாகத்தான் இருக்கிறது. So when we talk about Ramayana, Mahabharata, etc., we're not actually talking about the whole text. We're just talking about certain stories in there, that's all. அந்த விதத்தில் ராமாயணம் மகாபாரதம் என்று எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அவற்றின் சில பகுதிகளே பிரபலமாக இருக்கிறதை தவிர முழுமையும் அல்ல. If you go and take songs or you take dancing, then we'll see that Krishna is more represented. பாடல்கள் நடனங்கள் என்று எடுத்துக்கொள்வோமானால் கிருஷ்ணரே அதிக பிரபலமாக இருக்கிறார் என்று நாம் கூறலாம். Maharaj, you mentioned that Narada is in Dasya Rasa, but Narada Muni as Naradi Gopi also takes part in Rasa Leela and also has Madhurya Rasa with the Lord. How do we understand this? நாரத முனிவர் தாசியரசத்தில் இருப்பதாக நீங்கள் கூறினீர்கள், ஆனால் அவர் நாரதிய கோபியாக மாதுரிய பாவத்திலும் பங்கு கொள்கிறார். Well, his normal feature as a Shaktavash avatar is he preaches bhakti. நாரத முனிவர் சக்தியாவேஷ அவதாரமாக கருதப்படுகிறார். அவர் பக்தியை பிரச்சாரம் செய்கிறார். And in Bhagavatam he presents himself as in Dasya Rasa, not only Dasya but Vaidhi Bhakti. பாகவதத்தில் தன்னை வைதி பக்தி செய்யக்கூடிய ஒரு தாச பக்தராகவே அவர் தன்னை காண்பித்துக் கொள்கிறார். Maharaj, how to understand that sometimes people want to have Bhagavatam in their house for material benefits, such as deliverance of ancestors from hellish conditions, but they are not. பௌதிகமான விளைவுகளுக்காக சில மக்கள் தங்கள் வீட்டில் பாகவதத்தை வைத்துக்கொள்ள விரும்புகிறார்கள். உதாரணமாக அவருடைய முன்னோர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் என்னும் நோக்கத்தோடு சிலர் பாகவதத்தை வாங்குகிறார்கள். இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? So that is also there, as I said, the Bhagavatam or Bhakti or Supreme Lord, they give prema, gives primary results, it gives so many secondary results also. பாகவதம் பக்தி பரமபுருஷ பகவான் இவர்கள் மிக உன்னதமான சில விளைவுகளை தரும்பொழுது கூட சில பக்க விளைவுகளும் நமக்கு கிடைக்கின்றன. So it's not untrue, but it's not the highest result it can give. எனவே அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது பொய்யல்ல, ஆனாலும் கூட அது மிக உன்னதமான விளைவு அல்ல. Maharaj, who is the speaker of Srimad Bhagavatam until Sukadev starts speaking at the end of first canto, especially first few chapters of Srimad Bhagavatam before Suta Goswami starts speaking? பாகவதத்தின் இரண்டாவது ஸ்கந்தத்திலிருந்தே நமக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி பேசுவதாக நாம் காண்கிறோம். அதுக்கு முன்னால் அதிகமாக சூத கோஸ்வாமி பேசுகிறார். எனவே சுகதேவ கோஸ்வாமி பேசுவதற்கு முன்பு பாகவதத்தின் பகுதி யார் இயற்றியதாக நாம் கொள்ள வேண்டும்? You mean the first 4 or 5 verses? Oh. So we just accept it as Vedavyas. அது வேதவியாசரே என்று நாம் கொள்ள வேண்டும். That's all online questions. Totally 90 members are Hare there Krishna, online. a small announcement. Today being the most auspicious of occurrence of Bhagavatam, Bhadra Purnima, we know that whenever there is sun, the sun rays are spread. So though today is Bhadra Purnima, until next Purnima, ISKCON Chennai will be celebrating. Tomorrow, being Sunday, we'll have a special Bhagavatam set Aarti. Then Bhagavatam set in different languages will be decorated in a special golden throne, and there will be an Aarti. And we'll be speaking on the special Bhagavatam's verse on the Bhadra Purnima. Maharaj will be speaking. Today onwards, already devotees have taken pledge. Online and offline viewers can take pledge, and how many Bhagavatam sets you want to take for yourself and give it to others.
I know many of you will be having Bhagavatam set, but many of your relatives, friends will not be having. Distributing Bhagavatam is very auspicious. The pledge starts now. Maharaj will be, you can go one by one to Maharaj and give your pledge, and we will be noting your name and phone number. You can pay the amount later. And in case the Bhagavatam sets goes off the shelf, we'll be ordering from BBT. You'll be getting whenever we get it from Bombay BBT. So please announce your name, give the mic to him, and devotees can give an applause. Somebody can take a phone number and pen. பேர் சொல்லிருங்க. This is US devotee Chiranjeevi, Gadiraj, Mahita and Srihita. On her behalf I am giving this. Prabhu is taking one set. For the information, for this Bhadra Purnima, Bhagavatam has been sold at the discount price. It's not at 7,000. It's a discount price. So please take opportunity. Whenever there is discount, people take advantage. Adi festival discount, Pongal discount. This is a Bhadra Purnima discount. Next devotee. Name. We are not giving the book now. Book we can't give. Yeah, just receive it. So Jyoti Mataji is going to take one, and she'll be sponsoring to the devotee whom she prefers. Hare Krishna Maharaj, myself and my wife, both we are pledging 5 Bhagavatam Tamil sets. Somebody is noting down. Murli Manohar Prabhu, 5 Bhagavatam set. Srinivas. Hare Krishna, I would like to pledge 5 Bhagavatam sets. Hare Krishna. Next. Aditya Devidas. Aditya Devidas. Aditi Devi Mataji is going to take one set. Please give your phone number, mobile number to the devotee who is noting down. Yeah. Number to you. Number to Prabhu. Phone number. Maharaj, I am increasing one more Bengali Bhagavatam set for Suramaya Das. He wants, so I am sponsoring for him, Maharaj. Hare Krishna. And I am preaching in near Central, just Bharati Nagar. So there I got placed for 4 Bengali Bhagavatam set and 1 Chaitanya Charitamrita. Any more? Tomorrow also you can continue. This will be until next Purnima. Online, anyone in online we can announce. There are many online in YouTube, Facebook and Zoom. Jagdish Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Subhashini Kaveri Mataji. She is taking one set. Lakshmi Rupa Lalita Mataji, she is taking one set. And Lakshmi Rupa Lalita Mataji is taking one set. Haribo. We request devotees to please come to temple tomorrow, and we'll have the worship of Srimad Bhagavatam, and there will be a very nectarian class given by Bhanu Maharaj on that particular verse on Bhadra Purnima. நாளைக்கு காத்தால வந்து 8 மணிக்கு பத்ர பூர்ணிமா பற்றி பாகவத்தில் கொடுத்துருக்கு. அந்த ஸ்லோகத்தை பற்றி மகாராஜ் பேசுவார். அது படித்து முடித்த உடனே ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ஒரு கோல்டன் த்ரோன், நமக்கு கோல்டு நம்மக்கிட்ட கிடையாது, ஒரு சில்க் கோல்டன் சில்க் துணி யார்கிட்ட இருந்தால் கொடுங்க, அதை வச்சு 5 லாங்குவேஜ் பாகவதம் வச்சுட்டு ஆரத்தி நடக்கும். ஆரத்தி முடித்த உடனே எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு வரைச்ச எல்லாரும் பிளேஜ் எடுத்துக்கணும். யாராக how many of you have Bhagavatam in your house? Please raise your hand. How many of you don't have? யார்கிட்ட இல்லை? இல்லாதவங்க நாளைக்கு வாங்கிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. Hare Krishna. Jeevan Gaura Haridas Prabhu is pledging for 2 sets.
Hare Krishna. This can keep continuing till next Purnima. Every day we can. Today in Mayapur there is a special homa, and those devotees who are given your names now for pledging, those who already pledged, all the names will be sent to Mayapur. The Gurukul boys will be doing a special homa for the benefit of all the devotees who have pledged Bhagavatam and taken Bhagavatam for sponsorship. The program will start by 10 o'clock.